ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಯಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇವತ್ತು. ನೋಡಿ, ವಾಟರ್ ಪವರು, ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ಓಷನ್, ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ, ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ, ಬಯೋಮಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ, ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ಕೋಲ್, ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. Wind energy for doing work. Energy is required for lighting our homes and offices, cooking, transportation, communications, and industries, etc. We cannot think of a world without energy. Early man depended on firewood for his energy needs, mostly cooking. Slowly he started using muscle power of animals, power of wind, and flowing water, then steam and so on for a variety of applications. Now he is able to harness the chemical energy of fuels like coal, oil, nuclear energy, etc. Another form of energy, the electricity, has revolutionized the use of energy as it can be transmitted from one place to another easily. This electricity is centrally produced in power stations that run on coal, oil, water power or nuclear energy. Sun is the primary source of energy. Most of the energy on earth comes from the sun in the form of heat and light. After reaching earth, the energy may change its form from several times as it is used. Plants use light from sun to grow. This light energy is stored in the plant as chemical energy. All animals depend on plants for food directly or indirectly. The energy in food allows people and animals to move around. Their bodies convert chemical energy to kinetic energy. Sun powers the world's weather systems. Wind, blow and water evaporates to form rain clouds because of sun's heat. Wind turbines, hydraulic turbines harness the power of wind and flowing water respectively. They convert kinetic energy to electricity. Fossil fuels, coal, oil, gas are remains of plants and animals that lived millions of years ago. Fuels such as coal and oil are burnt in power plants. The chemical energy in fuels is converted to electrical energy. Electrical energy power all machines we use. Animal power. From ancient times, humanity had made use of muscles power of animals for doing work. Oxen, horses, donkeys, camels, elephants, dogs were used for variety of purposes like transportation, plowing, logging, and many other agricultural and allied activities. The model here shows a water lifting device called Sequoia or Persian wheel of 2nd century BC, driven by animals like bullocks or donkeys. The device has a horizontal wheel geared to a vertical wheel, carrying a chain of buckets which lifted water. Horsepower. This was term used by James Watt to compare the output of a steam engine to the power of horses. Now it is used to express the power of any type of engine and motors. 1 HP is equal to 745.7 watts. ನೋಡು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಯಾವುದರ ಓರಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ
ಹರಿಸಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ತಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಬಕೆಟ್ಗಳು ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ಆ ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರು ಎತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಮೇಲೆ ಆಗೋ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಹೊಲ ಗದ್ದೆ ತೋಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ. ರಾಜಕಾಲುವೆ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಪ್ಲೈ. ಸೂಪರಾ ನೋಡ್ರ ಅದ್ರಾಗ ಹೊಲ ಗದ್ದೆ ತೋಟ ಎಲ್ಲ ಐತೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ human muscle power. The model depicts a human power wheel used in stone crushing industries in south of Paris. It is an example of wheels driven by human muscle power to prevent accidents due to breakage of rope, or if the worker leaves the wheel too soon, there is an orthopedic brake. The actual wheel was 9.3 meters in diameter with 96 pounds. Hand carts, bicycles, rickshaws, rowing boats, etc. are some of the systems which use human muscle power. ನೋಡ್ರಾ ಸ್ನೇಹಿತರ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವೀಲ್ನ ತಿರುಗಿಸ್ತವನೆ. ಆ ವೀಲು ಒಂದು ಕಂಬಿನ ಇಳಿತದೆ. ಆ ಕಂಬಿಯ ವೀಲು ಶಾಫ್ಟಿಗೆ ಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಸುತ್ತಿ ಆ ಕ್ರೇನಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಕ್ರೇನಿಗೆ ಪುಳ್ಳಿನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಪುಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ಇಳಿತದೆ. ಬಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾಕಿ ಕಲ್ಲನ್ನ ಇಳಿತದೆ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಕ್ರೇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇವತ್ತಿಂದಲ್ಲ ಭಾಳ ವರ್ಷ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 400 years ಬಿಫೋರ್ ಕ್ರೇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದರ ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಕ್ರೇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇವರು ಮನೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ತಾರೆ. 30 ಫ್ಲೋರು 40 ಫ್ಲೋರ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಕ್ರೇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು. ನೋಡ್ರ ಸೂಪರಾ. ಈ ಬಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾಕ್ತವ್ರೆ. ಬಂಡೆ ಹೊಡೆದಾಕಿ ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿ ಆ ಕಡೆ ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಅದು ಸಿಸ್ಟಮ್. Wind mill, tower type mill. This windmill resembles a huge chemical chimney with a conical roof made of timber. Two sets of mill stones in 2 floors could work simultaneously for grinding crowns. This type of wind mill was illustrated by Fausto Varangio in 1595. And it was the earliest example of improved claps, arms, wheels in windmills. Scale 1:12. ನೋಡ್ರಾ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ವಿಂಡ್ ಮಿಲ್ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಂಡ್ ಪವರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಫ್ಟ್ಗಳು, ಗೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ತಿರುಗ್ತವೆ. ಈ ಕೆಳಗಡೆನೂ ಶಾಫ್ಟ್ಗಳಿದೆ. ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ನು. ಸೊ ಕಾರ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಇದತ್ತ ವಿಂಡ್ ಪವರಿಂದ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೂಪರ್. octagonal and drainage mill. This windmill were developed in the Netherlands in second half of 16th century. They were used to remove water from low-lying areas. The base of the mill was built of stone in octagonal shapes. The windmill had long sails blades which was connected to a wheel having buckets attached to its periphery. When the wind turned the sails, the bucket moved to raise water. This windmills could lift water to a height of 4 to 5 feet. 1:2 to 1:5 meters. Length 1:2, 1:5 meters. ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ವಾಟರ್ನೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎತ್ತಿ ಬಿಸಾಕದ ಆಚೆ. ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ವಿಂಡ್ ಪವರ್. Wind power. Windmills use the kinetic energy of the wind to do useful work. The first windmill is considered to have originated in Persia, Iran, in the 7th century AD. By the early 13th century, windmills spread throughout Europe and were most popular in Netherlands. They were used for lifting water and grinding grains. Grinding grains, lifting water, ಆಮೇಲೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಈ ವಿಂಡ್ ಮಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಾ ಸೂಪರಾ.
ಅಲ್ಲ ಶಾಫ್ಟು ಗೇರು ಎಲ್ಲ ತಿರುಗಿ ವೀಲ್ ಫ್ಲೈ ವೀಲ್ ತಿರುಗಿಸಿ ಫ್ಲೈ ವೀಲಿಂದ ನೀರು ಎತ್ತಿ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಇದು ಬಂದು ವಾಟರ್ ಪವರ್. ಸಿನ್ಸ್ ಅರ್ಲಿ ಡೇಸ್ ಆಫ್ Christians era, moving water has been used as a power source. The Greco-Roman engineers of the 1st century BC used wheels called water mills for power and irrigation. Later, such water wheels were used for crushing, blowing, bellows, operating sledge, hammers, etc. Powerful water-driven hammers and bellows and contributed to the increase in size and equality of fabricated wrought iron products. From late 16th to late 18th century, various machines were built to exploit water power with increased efficiency. The type of water mill shown here employs an undershot wheel. It works efficiently in a swift stream with a constant volume of flow of water. ನೋಡಿ ನೋಡಿದ್ರಾ ವೀಲ್ ತಿರುಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ವೀಲ್ ಶಾಫ್ಟು ಬಂದು ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಕಡೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಮಿತು ಇದು ಮಾಡಿ ಕಬ್ಬಿಣನ ಇದು ಕಾಯಿಸಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಹ್ಯಾಮರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇದೇ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಶಾಫ್ಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೋಟ್ರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಫ್ಟ್. ಈ ಅಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಫ್ಟಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆ ಹ್ಯಾಮರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬ್ಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಉರಿತದೆ. ಕೋಲ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕೋಲ್ ನೋಡಿದ್ರ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕೋಲಿಂದ ಕಬ್ಬಣ ಕಾಯಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಬಂದು ಹ್ಯಾಮರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೂಪರಾ. Francis turbine. Francis turbine is a reaction turbine developed in 1849 by James Michino. Francis, the runner of the Francis turbine consists of series of curved lines about 16 to 24 in number, evenly arranged around the circumference in the annular space between two plates. The vanes are so shaped that water enters the runner radially at the outer periphery and leaves it axially from the inner periphery. The change in the direction of the flow of the water as it passes through the runner produces the force on the runner, thus rotating it. The runners are usually made of cast iron, cast steel, mild steel or steel. The runner is keyed to the shaft, which is usually of forged steel. The torque produced by the runner is transmitted to the generator shaft by a bolted flange connection. This represents the model of the runner used in the Hirakud hydroelectric power plant in Odisha, donated by J.M. White, GmbH, Hyderabad, scale 1:16. ನೋಡಿದ್ರಾ, ಇದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ಶಾಫ್ಟ್, ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ಜನರೇಟರಿಂದ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕರೆಂಟ್ ಜನರೇಟರ್ನ ಇಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಜನರೇಷನ್ನ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಕರೆಂಟ್. ಶಾಫ್ಟಲ್ಲಿದೆ, ಶಾಫ್ಟಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೂಪರಾ. ಶ್ರೀ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅಯ್ಯರ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಶಿವನ ಸಮುದ್ರಂ, ಬರಚುಕ್ಕಿ
and Gaganachukki Falls, Shivanasamudram Dam. This is the first hydroelectric power stations in India. The river Kaveri originated from Talakaveri in Kuru districts, flows through Karnataka and Tamil Nadu. Before reaching the Bay of Bengal, Shivanasamudram is an island created by the temporary bifurcation of this river, which drops down 330 feet with two magnificent falls known as Barachukki and Gaganachukki. This natural waterfall provides a convenient site for hydroelectric stations. The project was commissioned in June 30, 1902, and electricity was initially transmitted to coal or gold fields. As a distance of 147 kilometers, the transmission line was the longest in Asia at that time. The initial plant in the powerhouse comprised 6 generating units driven by water wheels, each of 720 kilowatts capacity, and the effective capacity of the plant, allowing one of the generating sets as standby, was thus 3600 kilowatts in stages. The capacity was reached 42,000 kilowatts. Turbine type of unit: reaction turbines, big horsepower 5600, speed 500 rotations per minute, number of units 7, big horsepower 9000, speed 375 rotations per minute, number of units 4, generating units, capacity 3000 kilowatts, voltage 2.2 kilowatts, number of units 7, capacity in kilowatts 6000, voltage 2.2 kilowatts, number of units 4, frequency 25 cycles per second, phases 3, including 1 not in service. ಇದು ಶಿವನಸಮುದ್ರಂ ಗಗನಚುಕ್ಕಿ ಬರಚುಕ್ಕಿ. ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ ಗಗನಚುಕ್ಕಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬರಚುಕ್ಕಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ ನೀರು ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಬೈನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೈರೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೆವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 11 kV, 2.2 kV ಇಲ್ಲ 11 kV. ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದು ಇದೇ ಥರ. ಹೈಟು ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ನೀರು. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬಂದರೆ ನೋಡಿ RPM ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. RPM ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಕರೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರೆಂಟಲ್ಲಿ. V = I/R. Reaction turbines. Reaction turbine develop power from the combined action of pressures and moving water. The water flows over blades rather than striking them individually. Reaction turbines are suitable for sites with lower head and higher flows. Transistor turbines and Kaplan turbines are reaction turbines. Airflow turbine. Impulse turbine. Impulse turbines, a jet of water falls on the blades of the turbine to rotate it. It has buckets shaped vanes and is used where the height of the reservoir is very high. Pelton wheels is an impulse turbine. Hydroelectric power plant. In a hydroelectric power plant, water stored at a height flows down through pipes and strikes a turbine to rotate it. This is in turn rotates the generator to produce electricity. There are 3 steps of energy conversion in a hydroelectric power plant. The potential energy of water stored at a height, as in a dam, is converted to kinetic energy of water flowing down. Kinetic energy of flowing water is converted to mechanical energy by turbine. Mechanical energy is converted to electrical energy by generator, which
is driven by a turbine. The power developed by the hydroelectric power plant depends on the volume of the flow of water and head of water. More volume of water and more head of water, more is the power produced. Advantage: renewable energy does not emit any direct pollutants or greenhouse gases. While the initial cost is high, operation is very inexpensive. Issues: construction of dam leads to loss of land and damage of ecosystem due to flooding. This may also lead to displacement of people. KRS dam, ಕೃಷ್ಣ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಾಗರ್ ಡ್ಯಾಮ್. ಈ ಡ್ಯಾಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇದೇ ಬಂದು ಬಕೆಟ್ ಸಿಸ್ಟಮು. ಈ ಬಕೆಟಿಂದ ಈ ಫ್ಲೈವೀಲ್ ತಿರುಗುತ್ತೆ. ಈ ಫ್ಲೈವೀಲ್ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ಟರ್ಬೈನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟರ್ಬೈನಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟರ್ಬೈನು ಯಾವ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೀಮ್ ಇಂಜಿನು, ಈ ಕಡೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಇಂಜಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೀಮ್ ಇಂಜಿನ್, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್, ಟ್ರಕ್ಕುಗಳು, ಹಳೆ ಟ್ರಕ್ಕು, ಹಳೆ ಕಾರು, ಹಳೆ ಫೈಟರ್ ಪ್ಲೇನು, ಹಳೆ ಆಯಿಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಯಾವುದು, ಹಳೆ ಕಾರ್ ನೋಡಿ ಯಾವ್ದು, ಹಳೆ ಕಾರು ಎಲ್ಲ 400-500 ವರ್ಷ ಹಳೇದು ಇದೆಲ್ಲ. ಫೋಟೋ ಮಾತ್ರ ಐತೆ, ಡೀಸೆಲ್ ಯಾವುದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಪೆಂಡಲ್ ಫ್ಲಾಗ್, ಟ್ರಕ್ಕು, ಪ್ಯಾರಾಶೂಟು, ಯಾವ ಇದು ಟ್ರೈನು, ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೀಮ್ ಇಂಜಿನ್ನು, ಸೈಕಲ್ ನೋಡಿ. ಇದು ಒಂಥರ ಗೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮು, ವಿಂಡ್ ಮಿಲ್ಲು ಎಲ್ಲ 400 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರೋದು. ಬೈಕು ನೋಡ್ರೆ ಬೈಕು, ಸ್ಟೀಮ್ ಇಂಜಿನು, ಏನಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಇಂಜಿನ್ ಫೋಟೋ, ಸ್ಟೀಮ್ ಇಂಜಿನ್ ನೋಡಿ. ವೀಲು ಎಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರಾಡ್ ಇದೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ. ಸೈಕಲ್ ರಿಕ್ಷಾ, ಇದು ಶಿಪ್ಪು, ಟ್ರಕ್ಕು, 15 ಟನ್ ಲೋಡ್ ಟ್ರಕ್ಕು. ಕಾರು ನೋಡಿ. ರೆಡ್ ಬ್ರದರ್ಸು ಅನ್ನೋ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಮೋಟ್ರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಕೆಟು ಇಲ್ಲ ಫೈಟರ್ ಪ್ಲೇನು, ಯಾವ ಶಿಪ್ಪು, ಬೈಕು, ಇವರ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಬಸ್ಷನ್ ಇಂಜಿನ್, IC engine. Internal combustion engine is a heat engine that burns fuel inside the engine itself. Most IC engines use petrol or diesel. So other fuels like gas, alcohol, etc. are also used in these engines. The explosion of burning fuel pushes the piston to produce motions. Gas turbine engines used in aircraft are also internal combustion engines, but here instead of piston, the turbine is used. Today, petrol and diesel engines have many uses, from simple single cylinder
lawn mowers to powerful multi-cylinder engines in automobiles. Nicholas August Otto, a German engineer, made the first Evelution engine in 1876 that could efficiently burn fuel directly in a piston chamber. Carl Benz, German designer and engineer, made the first two-stroke petrol engine 1879 and is regarded as the inventor of the first automobile powered by an internal combustion engine. Rudolf Christian Carl Dissel, German engineer, invented the diesel engine in 1892. Petrol engines. Petrol engines, a mixture of petrol and air, is compressed in cylinder. This mixture is ignited by a spark. The explosion of the burning fuel pushes the piston. The reciprocating motion of the piston is converted to the rotary motion by crankshaft mechanisms. As the spark initiates the ignition of the fuel, petrol engines are also known as spark ignition engines. Two-stroke engine. Nicholas August Otto, Carl Benz, two-stroke petrol engine. Every upward stroke of the piston is compression stroke and the downward stroke is powered stroke. Since the cycle completes in two strokes, that is one revolution of the crankshaft, it is named as two-stroke engines. Two-stroke engines are inexpensive to build and light in weight. They can produce high power and are easier to start in cold temperature. For this reason, two-stroke engines are used in chainsaws and lawn mowers. Alright, crankshaft one revolution here. Piston ಎರಡು ಸತಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ nothing but top dead center to bottom dead center. Rotation of the piston, rotation of the crankshaft. Reciprocating motion converted into rotary motions. Commonly used internal combustion engines. Even though their operations seem similar, Four-stroke petrol engine. In four-stroke engine, one cycle of the operation is completed in four-stroke of the piston or two revolution of the crankshaft. The four-stroke corresponds to four operations: suction, compression, expansion, and exhaust. In most engines, the fuel and air are pre-mixed before compression, which was formerly done in a carburetor, but now it is done by electronically controlled fuel injector. At the end of the compression, the air-fuel mixture is ignited by a spark plug. Nodara. There are differences between the two engines due to the difference between the way fuels burn. Timing belt ಇದೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ. Gasoline readily evaporates. Timing belt So it gets mixed with the air ಇರಲೇಬೇಕು. Timing belt ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ As a result, just the spark is sufficient to produce smooth combustion. ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಫ್ಟ್ಗೂ ಮತ್ತು ಪಿಸ್ಟನ್ಗೂ ಎರಡಕ್ಕೂ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಬೇಕು. On the other hand, diesel does not properly mix with air. However, if atomized diesel is sprayed into high temperature air, spontaneous combustion will occur. Timing belt is connected to crank shaft by gear system. Means that in gasoline engines, ಟೈಮಿಂಗ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಟೈಮಿಂಗ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಇದ್ರೇ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫ್ಯೂಲ್ ಪಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. diesel engines, mixing happens only during the combustion. This is why diesel engines use a fuel injector, while gasoline engines use a spark plug. Internal combustion engine. You might have noticed that gasoline engines are less noisy and less. Piston is a reciprocating part inside the cylinder of an IC engine. It is made of gas light by piston rings. The piston transfers force from expanding gas and cylinder to the crankshaft via piston rod and connecting rod. They are made of aluminum alloys. The volume displaced by all the pistons inside the cylinder of a reciprocating engine is single movement from top dead center to bottom dead center is called the engine displacement.
and is commonly specified in cubic centimeters, cc or centimeter square, centimeters cube. ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಈ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇದೆ, ಕರೋಗೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇದೆ, ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಇದೆ, ಸಿರಮಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇದೆ, ಮೆಟಲ್ ಶೆಲ್ ಇದೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಇದೆ, ಕಾಪರ್ ಕೋರ್ ಇದೆ, ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಮೇನು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಗ್ಯಾಪ್, ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಬರೋದು. ಸೆಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ is an electrical device fitted to the cylinder head of an IC engine. It ignites the compressed mixture of petrol and air by an electric spark. An induction coil provides high voltage required to create the spark. The distance between the electrodes, called the spark gap, is crucial for proper ignition. Different kinds of spark plugs for different automobiles. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ ಇಗ್ನೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಪಿಸ್ಟನ್ ಯಾವ್ದಾರ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬಂದು ಫ್ಲೈ ವೀಲ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟು. ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟಿಂದ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಗೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಗೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ್ದಾರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡಿ. ಸೊ ಗೇರ್ಸ್ ಈ ಥರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಹಿಂಚ್ ರಾಡು, ಹಿಂಚ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ. ಹಿಂಚ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಹೆಲಿಕಲ್ ಗೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಹೆಲಿಕಲ್ ಗೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ರೋಟರಿ ಮೋಷನ್ ಬೈ ವೀಲ್, ಫ್ಲೈ ವೀಲ್. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈ ವೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ಲೈ ವೀಲಿಂದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಫೈನಲಿ ರೋಟರಿ ಮೋಷನ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿತ್ ದ ಗೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೋಡಿ. ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸರ್ವಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಜಿನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದು engine having 6 cylinders mounted in a straight line with overhead valves. The engine is water cooled and can generate about 65 HP at the speed of 3500 rotations per minute. Divided by speed ಇದು ಬಂದು ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್. ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ PM. Field Marshal PM Dissel Private Limited, ರಾಜ್ಕೋಟ್, ಇಂಡಿಯಾ. ಯಾವ್ದಾರ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದು 4 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್. ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೈ ವೀಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಫ್ಲೈ ವೀಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಪಿಸ್ಟನ್, ಇದೊಂದು ಏರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರು, ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಬೋರೇಟ್ರು, ನೀವು ಏರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರು, ಆ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜು, ಒಂದು ಕಡೆ ಸೆಕ್ಷನ್ನು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜು. ಈಗ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಇವನ್ ದ ಫ್ಯೂಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಟರ್. ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾರ ವಾಟರ್ ಕೂಲರ್. 2-stroke diesel engine, 4-stroke diesel engine. So every upward stroke of a piston is
compression stroke, and downward stroke is 4 stroke. Since the cycle completes in 2 strokes, that is in one revolution of the crankshaft, it is named as 2-stroke engine. Suction and compression happens in upward strokes. Expansion and exhaust happens in the downward stroke. 4-stroke diesel engine. One cycle of operation is completed in 4 strokes of the piston or 2 revolution of the crankshaft. The 4-stroke corresponds to 4 operations: suction, compression, expansion, and exhaust. During the suction stroke, air is drawn into the cylinder. Due to the high compression, the temperature at the end of the compression stroke is high enough to ignite the diesel injected into the combustion chamber. Fuel pump and injector are used to inject fuel into the combustion chamber. The 4-stroke is 2-stroke. The 4-stroke. Timing belt ಇದೆ ನೋಡಿ. Timing belt is connected to the crankshaft, flywheel. ಕ್ಯಾಮ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕ್ಯಾಮ್ ಶಾಫ್ಟಿಂದ ಆಯಿಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಟರ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಯಿಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಲೆಟು ಔಟ್ಲೆಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೂಪರಾ. ಇದು ಬಂದು ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್, 4-stroke ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್. ಫ್ಯೂಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೋಡಿ. ಇದು ಫ್ಯೂಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮು. ಫ್ಯೂಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಟರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಫ್ಯೂಲ್ ಟ್ಯಾಂಕು, ಫ್ರಮ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಟ್ಯಾಂಕು, ಫ್ಯೂಲ್ ಫಿಲ್ಟ್ರು, ಫ್ಯೂಲ್ ಪಂಪು, ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಫ್ಲೋಪರ್ ನೋಡಿ. ಇದೆ ಫ್ಯೂಲ್ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ಬೋರೇಟ್ರು ಫ್ಯೂಲ್ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಜೆಕ್ಟರ್, ಫ್ಯೂಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಟರ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಟರ್. ಅದು ಒಂಥರ ಫ್ಯೂಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಟರ್, ಇದು ಫ್ಯೂಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಟರ್. ಇದು ಮೋಟರೈಸ್ಡ್ ಪಂಪು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಗೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಫ್ಯೂಲ್ ಪಂಪ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಗೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದು ಬಂದು ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ನು. ಇಟ್ ಈಸ್ 4-stroke compression engine, 6-cylinder, water-cooled diesel engine. The engine is powered with hemispherical auxiliary combustion chamber, in which an inclined fuel nozzle is located, and a heater or glow plug or cold starting purposes is located below the nozzle. The combustion chamber communicates with the cylinder head by small neck or passage. It operates on light diesel and is used on 7-ton Tata Mercedes-Benz truck classics. The engine develops a maximum of big horsepower of 110 at 3000 rotations per minute. Transmission gear box has provisions of 5 forward speed and 1 reverse. Manufactured and donated by Tata Engineering and Locomotive Co. Limited. It's been air cooled. Fan rotate ಆಗ್ತದೆ. ಏರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಇದೆ. ಏರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರಿಂದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಪಿಸ್ಟನ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪಿಸ್ಟನ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಕೂಲ್ಡು, ಅದೊಂದು ವಾಟರ್ ಕೂಲ್ಡು ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆದ ವಾಟರ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನು. ಆಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಬೋರೇಟ್ರು ಕೆಳಗಡೆ, ಆಯಿಲ್ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬಂದು ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಫ್ಟು, ಅಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಫ್ಟು. ಸೊ ಯಾವ್ದಾರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗೋಣ ನೋಡಿ, ಅಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಫ್ಟು. ಇದು ಬಂದು ಫ್ಲೈವೀಲ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಇದು
ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟು, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಗೇರ್ 5 ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ ಇದು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೇರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಗೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಹೈನ್ಸ್ ರಾಡು, ಹೈನ್ಸ್ ಶಾಫ್ಟ್ connected to the flywheel or wheel for kinetic energy, rotary motion. Both petrol and diesel engines are internal combustion engine, but there are some difference between them. Ignition of petrol is due to spark produced by the spark plug. There is no spark plug in diesel engine. Ignition is because of the high temperature due to compression of air. Mixture of air and petrol is compressed in a petrol engine. In diesel engine, only air is compressed and compression ratio is very high. At the end of the compression, diesel is injected as a fine spray. Early petrol engines used carburetors to mix petrol and air. Present day petrol engines use injectors. In diesel engines, high pressure pumps and injectors are used to spray diesel into the cylinder at the end of the compression. ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಗೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಫ್ಲೈವೀಲ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟು. ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಂಜಿನ್. ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಬರೋದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಆ ಕಡೆ ಸೆಕ್ಷನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಫ್ಲರ್ ಇದು. ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಇಂಜಿನ್ ಇದು, ವಾಟರ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಇಂಜಿನ್ನು. ವಾಟರ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಇಂಜಿನ್ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ರ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಕಂಡೆನ್ಸರು ವಾಟರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಇಂಜಿನ್ ಇದು. ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ರ್ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ವಾಟ್ರ್ ಪಾಸಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಾಟರ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಇಂಜಿನ್ ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಲ. ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸು, ಆಪೋಸಿಟ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಇಂಜಿನ್, ರೇಡಿಯಲ್ ಇಂಜಿನ್, 4 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇನ್ಲೈನ್ ಇಂಜಿನ್ನು, ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಂಜಿನ್ನು, ವಿ ಟೈಪ್ ಇಂಜಿನ್ನು. ಸೊ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟು. Bigger internal combustion engines have more than one cylinder and they are called multi-cylinder engines. The piston in these engines are connected to the same crankshaft. The cylinders are arranged in different ways to neutralize the forces and acting on the crankshaft. ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್. ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪಿಸ್ಟನ್ ಇದೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಬಂದು ಪಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಇಂಜಿನ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬಂದು ರೇಡಿಯಲ್ ಇಂಜಿನ್. 5 ಪಿಸ್ಟನ್ನು ಒಂದೇ ಶಾಫ್ಟಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾರೆ. 5 ಪಿಸ್ಟನ್ನು ಕನೆಕ್ಟು ಒಂದು ಶಾಫ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ವಿ ಟೈಪ್ ಇಂಜಿನ್. ವಿ ಟೈಪ್ ಒಂದು 2 ಪಿಸ್ಟನ್ ಕನೆಕ್ಟು, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಫ್ಟು.
ಹಿಂದ್ಗಡೆ 4 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇನ್ಲೈನ್ ಇಂಜಿನ್, ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಂಜಿನ್. ಹೌದಾ? ಓಕೆನಾ? ಸೂಪರಾ? 4 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಎಂಜಿನ್ ಸೈಕಲ್, ಮೋರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್, ಲೆಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಟಿಂಗ್. 2 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಸೈಕಲ್, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಟು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪೋರ್ಟು, ಇದು ಕರೆಂಟು, ಸ್ಪಾರ್ಕು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಏರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರು, ಇನ್ಲೆಟ್ ಬೋಲ್ಟು, ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಫ್ಟು. 4 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಸೈಕಲ್ಲು, ಪಿಸ್ಟನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನು, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಫ್ಲೋ, ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಫ್ಟ್ ರೊಟೇಷನ್ನು, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್, spark ignition, forced induction, more power without an increase in engine size. So manifold measure manifold temperature, intake manifold, throttle, intercooler, air bypass valves, temperature, air mass flow, rotate, turbo charger, wedge generator valve, waste gate valve, exhaust manifold, air to fuel ratio, turbocharger. Major breakthrough in industrial combustion engine after the introduction of internal combustion engine in the late 19th century. Technology has changed tremendously. This has led to improvement of efficiency of engines, fuel injection, better throttle response, increased fuel efficiency, more power, easier starting. Direct injection, more power, better fuel economy. Aluminum engine blocks, lighter weight leads to more efficiency and better handling. Overhead camshafts, better performance. Camshafts which controls the intake and outlet, inlet and outlet, fuel injector valves, and suction and discharge valves. Variable valve timings, fuel economy, more flexible power delivery. Camshaft positions, push rod engine, push rod, connected to the camshafts. Single overhead camshafts, double overhead camshafts. Camshaft nothing but which controls the fuel actuator. Future technologies. Cars that communicate with each other and road. Vehicles to vehicle communication, B2B, uses wireless signals to send information between cars about their location, speed and direction. This information helps to keep safe distance between vehicles to infrastructure communicates. B2B allows vehicles to communicate with the road signs, provide information about safety issues. It could also request traffic information from a traffic management system and access the best possible routes. Energy storing body panels. Research is being done on body panels. It can store energy and charge faster than conventional batteries. The body panels being tested are made of polymer fiber and carbon that are strong enough to be used in vehicles and stable enough to be molded into panels. They would store energy produced by technologies like regenerative braking or when the car is plugged in overnight. The latest nano materials made of extremely thin and strong carbon fiber replaces the car's steel body panels and can be used in the car's roof, doors, bonnet and floor. These panels also doubles up the car's battery. The car's weight can be reduced by 15%. There is potential for cutting weight still further. The material can be charged by harnessing the energy generated when the car brakes, plugging into the mains electricity grid. Expected range 130 km when the doors, roof and bonnet are replaced.
130 kilometers. The body panels are charged as the car's electric motor is used. Electrons, ions, carbon fiber, fiberglass, carbon fiber. Technology automobiles. New technologies are being developed to make travel safe and comfortable. Technologies use energy efficient in automobiles are also being developed. Self-driving cars. These cars are lesser radars and cameras to record images of the road, view signs, find alternative routes, and see traffic lights before they are even visible to a person. The cars can analyze and process information about their surroundings faster than a human can. Self-driving car. Augmented reality dashboards. Augmented reality, dashboards will be able to identify objects in front of you and tell the driver how far they are from the object. They are display overlay motion on top of what driver is seeing in the real life. Airbag that helps stop cars. Airbags can be deployed from underneath the car to help stop a vehicle before a crash. They are part of the safety systems and deploy when sensors are determining that an impact is inevitable. The bags have a friction coating that helps slow down the vehicle and can double its stopping power. The bags also lift the vehicles up to 8 centimeters, which counters vehicles' dip in motions during the braking. Hybrid vehicles uses 2 or more distinct power sources to move the vehicle. For example, a conventional internal combustion engine and also a high voltage electric motor. Other mechanisms to capture use energy can also be included. Other hybrid vehicles include diesel electric trains, which are powered by both diesel engines and electric motor, and submarines that use diesel engines to power the rotors and also to charge batteries that power the craft when submerged. Battery converter, electric motor, reservoir engine. Biodiesel is an eco-friendly fuel that can be made from animal fats. Recycled vegetable oils can be used in any diesel engines with little or no modification to the engine. Electricity. Electric vehicles are eco-friendly because they don't produce emissions. Although the generators producing the electricity used to charge EV batteries to emit pollutants, but these pollutants are considered to be minimal when compared to the usage of petrol. Future fuels. The conventional fuels are fast depleting. The emission of the pollutants from diesel and petrol vehicles is also a matter of concern. Hence, there is a need to search for alternative fuels. Vegetable oil power the diesel engine after a few modifications to reduce emissions. Before use, vegetable oil must be heated to an appropriate temperature to properly run an engine. Hydrogen. Today, hydrogen is already being used to fuel buses, cars, scooters, and forklifts. Hydrogen currently isn't powering any consumer vehicles, though many cities bus systems have already made the switch to this zero emission alternative fuel because of the many benefits. Sooner, hydrogen will become the fuel of our cars. Ethanol is another alternative fuel that is made from fibrous material like wood chips or from starch or sugar found in common crops like corn. Ethanol burns cleaner than petrol, while reducing greenhouse gases. Compressed natural gas is clear, odorless, and non-corrosive. CNG is cheaper and cleaner than petrol or diesel. Natural gas fueling station for vehicles, CNG.
Steering, evolution of steering. Steering wheel helps in driver to turn the car by turning the front wheel of the car. The common steering mechanism uses either a crank or a pinion or recirculating a ball. Along with this linkage connected to the wheel helps in steering the vehicle. Power steering helps to turn the lesser effort. It be of hydraulic or electronic type. The steering here uses recirculating ball mechanism. Recirculating ball mechanism. ಯಾವ ಥರ ರೀಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರಾಡು ಅಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ವೀಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ವೀಲು ಇವಾಗ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತಿರುಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ರೈಟ್ ಟರ್ನ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ರೈಟ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಗಾಡಿ. ಇವಾಗ ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಗಾಡಿ. ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಆ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರಾಡ್ಗಳು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬಾಲ್ ಬಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಐತೆ ನೋಡಿ, ಬಾಲ್ ಬಿಯರಿಂಗು ಹಾಗೆ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರಾಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರಾಡ್ ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಒಂಥರ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇವಾಗ ರೈಟ್ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಗಾಡಿ. ಇನ್ನು ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಲೆಫ್ಟು ರೈಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್. ಸೊ recirculating ball steering is used on many trucks and SUVs. It contains a worm gear. One part of the gear is a block of metal with a threaded hole in it. This block has a gear teeth cut into the outside of it, which engage gear that moves the pitman bar. The steering wheel connects to a threaded rod similar to a bolt that sticks into the hole in the block. When the steering wheel turns, it turns the bolt instead of twisting further into the block the way a regular bolt would. This bolt is held fixed so that when it spins, it moves the block, which moves the gear that turns the wheels instead of the bolt directly, engaging the threads in the block. All of the threads are filled with ball bearings that recirculate through the gear as it turns. Rack and pinion steering mechanisms. Rack and pinion steering is the most common type of steering mechanisms. Rack and pinion gear set is enclosed in a metal tube with each end of the rack producing from the tube. A rod called a tie rod connects each end of the rack. The pinion gear is attached to a steering shaft. When the steering wheel is turned, the gear spins, moving the rack. The tie rod at each end of the rack connects to the steering arm of the spindle. Remember your recirculating ball gearbox, track rod, tie rod, pitman arm, tie rod, steering arms. ನೋಡಿ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ವೀಲು, ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಶಾಫ್ಟು, ಪಿನಿಯನ್, ರ್ಯಾಕು, ಟೈ ರಾಡು, ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಆರ್ಮು, ಸ್ಪಿಂಡಲ್ಲು, ವೀಲು, ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಕಾಲಮು, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಜಾಯಿಂಟು, ರ್ಯಾಕ್ ಹೌಸಿಂಗು, ಟೈ ರಾಡು, ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಆರ್ಮು. ಆಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೋಡಿ. Through the switch, I observe that the two wheels rotate at the same speed. Stop one of them by holding it with your hands. The other will continue to rotate. The wheels are driven through differential, which is an assembly of gears. Differential is used in automobiles. While turning a corner, the outer wheel of the automobile has to move a larger distance than the inner wheel. Hence, the outer wheel has to move faster than the inner wheel. This is achieved by the help of a differential gear system. ನೋಡಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಪಿನಿಯನ್ನು, ಕ್ರೌನ್ ವೀಲು, ಸ್ಮಾಲರ್ ಗೇರು, ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಕೇಜು, ಲಾರ್ಜ್ ಗೇರು, ಸ್ಮಾಲ್ ಗೇರು, ಲಾರ್ಜ್ ಗೇರು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಪಲ್ಲರ್ ಶಾಫ್ಟು, ಔಟರ್ ಹಾಫ್ ಶಾಫ್ಟು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿನಾ? ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ.
ಇದು ಬಂದು ಗೇರ್ ಶಾಫ್ಟು, ಸ್ಮಾಲ್ ಗೇರು, ಬಿಗ್ ಗೇರು, ಸ್ಮಾಲ್ ಗೇರು, ಲಾರ್ಜ್ ಗೇರು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಪಲ್ಲರ್ ಶಾಫ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತಾ ಲಾರ್ಜ್ ಔಟರ್ ಹಾಫ್ ಶಾಫ್ಟು, ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ಹಿಂಡ್ಸ್ ರಾಡು, ಹಿಂಡ್ಸ್ ಶಾಫ್ಟು. ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡಿ ನೋಡಿದ್ರ ಯಾವ ಥರ ತಿರುಗ್ತದೆ. ಲಾರ್ಜ್ ವೀಲು, ಸ್ಮಾಲ್ ವೀಲು, ಲಾರ್ಜ್ ವೀಲ್ ತಿರುಗ್ತದೆ, ಲಾರ್ಜ್ ವೀಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ವೀಲ್ನ ತಿರುಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಹೆಲಿಕಲ್ ಗೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು. ಇದು ಬಂದು ಇನ್ನರ್ ಹಾಫ್ ಶಾಫ್ಟು, ಪ್ರೊಪಲ್ಲರ್ ಶಾಫ್ಟ್. ಇದು ಪ್ರೊಪಲ್ಲರ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟು ಇನ್ನರ್ ಹಾಫ್ ಶಾಫ್ಟು. ಲಾರ್ಜ್ ವೀಲು, ಲಾರ್ಜ್ ಗೇರು, ಸ್ಮಾಲ್ ಗೇರು ಎರಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಲಾರ್ಜ್ ಗೇರಲ್ಲಿ ಐತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಗೇರಲ್ಲಿ ಐತೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು ವೀಲ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವೀಲು ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ದೆ ನೋಡಿ, ವೀಲ್ನ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ವೀಲು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಡೆ ತಿರುಗ್ತದೆ ಗಾಡಿ, ಆಯಿತಾ? ಇವಾಗ ರೈಟ್ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಈ ವೀಲ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ವೀಲ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈ ವೀಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ, ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಕಾಲು. ಇವಾಗ ನಾನು ರನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ವೀಲ್ನ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಇದು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ವೀಲ್ನ. ಈ ವೀಲ್ ತಿರುಗ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಯಾವ ಕಡೆ ತಿರುಗ್ತದೆ? ರೈಟ್ ಕಡೆ ತಿರುಗ್ತದೆ ಗಾಡಿ. ಇವಾಗ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತಿರುಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಶಾಫ್ಟ್ಗಳು ತಿರುಗ್ತದೆ ಒಳಗೆ. ಶಾಫ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳು ತಿರುಗ್ತದೆ. ಲಾರ್ಜ್ ಗೇರು, ಸ್ಮಾಲ್ ಗೇರು ಎಲ್ಲ ತಿರುಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಬಂದು ಹೆಲಿಕಲ್ ಗೇರು, ಪ್ರೊಪಲ್ಲರ್ ಶಾಫ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಲಾರ್ಜ್ ಗೇರು, ಆಮೇಲೆ ಔಟರ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ಹೆನ್ಸ್ ರಾಡು. ಹೆನ್ಸ್ ರಾಡ್ಗೆ ಹೆನ್ಸ್ ಶಾಫ್ಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೆನ್ಸ್ ಶಾಫ್ಟು ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ವೀಲ್ಸು. ಅದನ್ನು ಆಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಬೇಕೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೂಪರಾ? ನೋಡ್ರಾ ಸೂಪರಾ? ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್, ಟೈರ್ಸು, ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲು, ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್, ಫ್ಲೂಯಿಡ್ chemics check observe here. Only use recommended oil for your vehicle. Never overfill the inspect your cooling system only when the engine is cooled. Never remove the radiator cap when the engine is hot. Check coolant level clearly. Brakes, spinning brakes, grinding or rotor or vibration may indicate brakes need to be replaced. Spinning brakes, grinding or rotors or vibration may indicate brakes need to be replaced. Ensure that your vehicle's brake fuel fluid is in correct level. Always use the recommended brake fuel fluid for your vehicle. Batteries, check your batteries terminal regularly and ensure that are clean and tight. Ensure that the electrolyte level is correct. If topping up your distilled water only. Many newer batteries are maintenance free and won't require topping up. ನೋಡಿ ಇದು ಬಂದು ಲೀತ್ ಮಿಷಿನ್ ನೋಡಿದ್ರಾ? ಲೀತ್ ಮಿಷಿನ್ನು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗೊಂಬೆ ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲೇ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲೇ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು.
ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಒಳಗಡೆ ಪಿಸ್ಟನ್ ಬೋರ್ ಗೇರೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಲೀತ್ ಮಿಷಿನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಲೀತ್ ಮಿಷಿನ್ ಇಂದನೇ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಲೀತಲ್ಲಿ ಹಾಕಿನ ಬೋರ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಗೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಲೀತಿದು ಎಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಬಂದು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ಸು. ಯಾವ್ದಾರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಆ ಕಡೆ ಇಂಕ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಇಂಕ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮೆತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮೆತ್ಕೊಂಡು ಇದು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೆತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೋಗಿ ಆ ಕಡೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಸ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬರ್ದಿದೆಯಾ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಏನೋ ಬರ್ದಿದೆ ಸೊ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ತಗೊಂಬಂದು ಪಚ ಅಂತ ಹಾಕೋದು. ಆವಾಗ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ. ಈ ಯಾವುದೋ ಗೇರ್ ಎಲ್ಲ ಐತೆ ನೋಡಿ. ಲಿವರು ಹಿಂಗೆ ಎತ್ತ ತಕ್ಷಣ ಯಾವುದೋ ಗೇರ್ ಎಲ್ಲ ಮುರ್ರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರಗೈತೆ ಅದು ಗೇರ್ ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೈತೆ ರಾಡು. ಈಗ ಯಾವುದೋ ರಾಡ್ ಹೊರಗಿದೆ. ಹಿಂಗೆ ಎತ್ತಾಯಿತು. ಇದು ಹಿಂಗೆ ಎತ್ತ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಎಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ವೀಲ್ ಹಿಂಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿ. ಇದು ನೋಡಿ ಅದು ಕಟಿಂಗ್ ಮಿಷನ್. ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಬುಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗು ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಯಾವುದರ ಪೆನ್ನು, parts of ball pen, ball point pen. A ball point pen has a barrel with two parts. Allows the ink refill. Two springs inside the barrel allows the refill to retract. One spring is on the lower part near the pen tip. The other spring is on the upper part, connected to a screw and a clip, which are connected to a button at the end of the pen. Retraction. When the button is pressed, pushes down the button spring, which then forces the refill out. Locking mechanism consists of tiny pits and teeth interlocks with each other to keep the refill out of the barrel. While writing, when it is retract ball into the barrel, they unlock and the refill is sprung back into the barrel by the bottom spring. The ball at the tip of the pen is made up of steel, brass, tungsten, carbide, and its diameter is about 0.7 mm to 1.2 mm. It is held in a place by socket where it can rotate. The ball holds the ink till it is not rotated. While writing, the ball rotates and releases the ink out of the pen and makes marks on the papers. The ball also seals the ink from the air so that the ink does not dry in the refill. ನೋಡ್ರಾ ಸೂಪರಾ, ನೋಡ್ರಾ ಯಾವ್ದಾರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಿಂಗಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಲಾಕ್ ಆಯಿತು. ಹಿಂಗಂದ ತಕ್ಷಣ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು. ಹಿಂಗಂದ ತಕ್ಷಣ ಲಾಕು, ಹಿಂಗಂದ ರಿಲೀಸು. ಒಂದು ಸತಿ ಲಾಕು ರಿಲೀಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಲಾಕ್ ರಿಲೀಸು.
ಒಂದು ಸತಿ ಲಾಕಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದರೆ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬರೀಬೋದು. ಇನ್ನು ನಿಬ್ಬು ನೋಡಿ ಪಾಯಿಂಟು, ಬಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟು ಆಚೆ ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಹಾಂ, ಒಳಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಇದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. Lock is a fastening device which can be opened using a key, fingerprint, RFID card, key rod or a password. Locks may be entirely mechanical or electromechanical. Different types of locks are combination locks, tumbler lock, cylindrical lock, cam locks. Most commonly used locks are tumbler locks. Turn the key to open the lock and observe how all the tumblers move by a specified amount of open the lock. Tumbler lock. Lock open. Lock open. Lock open. Lock open. ಸ್ವಿಚ್ ಯಾವುದರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ switch used for completing and breaking of electric current. There are two basic types of switches, electromechanical and electronics. In this simplest form, switch consists of two contacts, one fixed and one movable. When the contacts are brought together, the switch and the circuit gets closed and current flows through the current. ಯಾವುದು ಸ್ವಿಚ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು. ಎರಡು ಕಡೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೇ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ ಆಗೋದು, ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಆಫ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಆದ್ರೆ ಆನ್ ಆಗೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಬಿಟ್ರೆ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, hand operated pump. Commonly used pump is hand operated pump. Has a piston and two check valves. ನೋಡಿ ಆ ಥರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು. ನೀರೆಲ್ಲ ಇದು valves. Valves are used to control the flow of liquid and gases through pipes. Valves are different types of valves, namely ball valves, butterfly valves, non-return valves, diaphragm valves. Water tap is also a type of valve. The water flows is controlled by changing the gap between the valves and the valve seat by turning the spindle with the help of a hand wheel. Hello valve. There is a 4-block valve. There is a solenoid valve. Different kinds of valves. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಬಂದು ಜಿಪ್ ಫಾಸ್ಟ್ನರ್. ಜಿಪ್ ಫಾಸ್ಟ್ನರ್ consists of two chains of teeth that are attached to textile strips and slides. The protrusion is one tooth fits into the dent on the next tooth for interlocking. Zip uses the principle of inclined plane to join or separate the interlocking teeth. The slide has a wedge that converts the small force with which we pull into the strong force to open and close the fastener. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಿಪ್ಪು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಅದು ನೋಡಿ. ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು, ಓಪನ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಪನ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ ಜಿಪ್ಪು. ಬಂದು ವೇವಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲು. How does a bathroom scale works? A bathroom scale works on the principle of levers. The mechanism has 4 levers and a rack and pinion arrangements that turns the dial. Below the top cover
there are 4 brackets that fits into the lever. These brackets cause the weight to be distributed evenly to the levers. The levers can connect to a plate at the end of the spring. The weight is applied very close to the fixed end of the long lever, which reduces the weight felt on its right end. This end moves down when force is applied, and this motion is converted to a rotary motion by a rack and pinion arrangement. The pinion turns the dial of the scale. Weighing scale. Different types of weighing. I can use a different principle for weighing objects. ಇದು ಒಂಥರ weighing object. ಇದು ಒಂಥರ weighing scale. Camera operators. Camera helps to capture and record photographs. Light passing through the lens falls on the film or sensor in a digital camera, where the image is from the amount of light entering the camera can be controlled using the size of the apparatus. Wider apparator, more light enters the camera, and narrow the apparator, less light enters the camera. Some cameras have built-in light detection sensors with motorized apparatus to control the amount of light entering the camera. Camera pattern, viewfinder, film rewind, shutter release, film shutter, pinch mirror, lens. Car seat belt, pull the belt gently and expense unwinding of belt. Now give it a sharp pull. Observe that the belt is now locked. The mechanism uses a centrifugal clutch, which consists of a weighted pivoting lever mounted to a rotating wheel. When the wheel spins slowly, the lever remains stationary with the help of a spring. When the pull is sharp, instantaneous, impulsive, the wheel spins faster and the weighted end of the lever lies due to the centrifugal force. This outward motion locks the brake. ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ.